Are you ready? Perfect. Chenmo, Chenmo, Rajombo, Yanda, Borestobe, Sange, Ribo, Dana, Shasta, Dempa, Devara, Shema, Jide, Kempo, Debe, Maso, Yuma, Lana, Nepo, Lana, Nedam, Chenmo, Sange, Jumden, Yapo, Shaya, Dupo, Jasta, Otombo Jumbe de Shema Jumba Yanda Zobe Sange Rwanda Shaz Dewa Shema Jide Kempa Kipo Depe Kipo Dharma Sange Jumde Sembe Yawa Kaya Tupa Shaz My children, Karma
you must see the light, to你们我当见了不的的所的他是最把的我光分的愿愿着的呢。马达马达马西北拉这边，西北左邻右往右。To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one God beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakti clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you faced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in I prosper. With pure bodies, formed supremely pure, with emotion like a golden mountain, famed of places in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prosper. With the supreme signs, faith like the spotless moon, colored like gold, to you I prosper. You are immaculate, 3 worlds are none. Incomparably wise one, to you I prosper. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one God's thusness I prosper. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, sublime pure reality, to that Dharma which pacifies I prosper. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the mere moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prosper. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits make Indian beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of fault, and be delivered from some time of devotion, preserved by ways of aging, sickness, and death. 好宝贵就从来朝在路的个那个多宝对接那正的那个个上个红波是那个红叶给的全部的上就真的引的全部的到了这个是的第次做人的什么那我是家为自己让个天天在老人或者是所养的 Janju Sempa Sempa Jimpo Baba Jere Wanju Shera Ki Baru Du Jimpo Samu Jibo Nila Nambar Dashi Umbo Nambo De Dala Yara Jiji Romba Namba Yala Tene Sange Gitu Sedan Demba Shari Janju Sempa Sempa Jimpo Baba Jere Wanju Tige Jebneslo Riji Bu Ganga Shera Ki Baru Samo Jebo Jebo Deba De Jidar Laparja Dege Jeme Padam Janju Semba 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 Baba Jere Wanju Ki Sedan Demba Shari Radi Bulan Dege Jeme So Shari Bu Riji Bom Riji Bomo Kala Shira Ge Baru Samo Jebo Jebo Deba De Jidar Laparja Jade Ombo Nabo De Daba Yara Jiji Tomba Naba Yataba Jesu Tao Tutomba Tomba Jesu Dule Tomba Ni Shemaye Tomba Ni Le Yasu Shemaye Dejendu Soma Dan Duje Dan Duje Nambara Shemba Na Tomba Ori Shari Gu Tela Chudan Je Tomba Ni De Sinji Meba Majeva Magaba Tima Meba Tima Dan Java Jiva Meba Kawa Meba Shari Gu Tela Lun
Mareva me, mareva seba me, gashi me, gashi sebe, vadivya Deje do dunge wada, kuju wada, obada lame, shime, obada mato kaya, ameno, shere avana, janjo semba na topa mebe, shere je paru do chemba, tinje nete, semla jebane, Trabon mede, chinje lole, shindo deme, nyangen debe, tar, chindu, dezando, namba, Tanje tanje janje rage paru du chimba la tene lana me yanda bo zobe sangi tu mombara zoba sangi tu tena wana shira ge paru du chimbe nga reba chimbu nga lana me be ma me nyamba na nyambe ma dunga tanje rade shivar shibe ma me zobe na temba shiva jade shira ge paru du chimbe Gade gade para sangade buddhi so Shari bu janju sambo sambo jimbo yata shiro je paru du chimbo samola labara Lene chumden de dingen zen lele nede janju sambo sambo jimbo baba jene se wanchu la lezo se tawa jene lezo lezo riji bu tete jeno tete sibu Sila Jude Taba Shidu Sherabdi Parudu Jimba Samola Chebara Chade Deshi Sheba Namja Jesu Yiram Chomden Degi Degi Cheka Tsene Tsena Tempa Shere Dade Busa Janju Tempa Sempa Tempo Papa Chele Se Wanshu Dan Tanje Dan Tempe Kore Te Dada Adam Mila Ramayen Tesa Chebe Jiden Yiram De Chomden Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature. Then, through the inspiration of the venerable Shukra, spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever someone good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karma, information, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic sensations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. There is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of the mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond,
fully and clearly awakened and unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed and mantra that all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayada gade gade bhara gade bhari gade gade. Oh, Shariputra, this is how a bhakti sattva mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. And then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva, Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world of its gods, men, and their gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So in noble discourse, the essence of the wisdom come down. 아니 도야겠다 람 되야다 도색 랑가다 람데 모션 맞추고 디나 신신 바람도 코웨기 등에 자주도 자주를 빼자 아니 제가 자주 코웨기 등에 자주들 드럽을 쳐봐라 아니 람디스 뭐 간del로 그래 셋다 냠네 디토는 막다 그게 다 자주 람디스 봐세게 그거 계시잖아 다마서 바람도 거의 동해 자수를 빼자 자수를 들어가나 시지 빼자 돼. 다 파를 dro고 위에 봐. 땡기요. 그래서 Now it is Sunday, and we resume the great treatise on the stages of the path to enlightenment. The title of the text is The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. It is also known by another name, The Great Treatise on the Stages of the Dharma of the Three Scopes. As the Kadampa masters of old have elucidated, when a person has a destination in mind and intends to travel, then there's a route that they will follow. And as they follow that route, then the route will have its stages along the way. And in the very same way, samsara and extrication from samsara, when we have a view of the far shore, the far bound of samsaric suffering and intend to pass to the far shore, in the same way, then there are stages in the journey across the sea of samsara to the far shore. And so this is a metaphor, and the metaphor is samsara is ocean-like. There is extrication from this samsara that is ocean-like. It is, as it were, a far shore. 근데 인도마다 나라도 장주 남녀수 바들을 놓고야 놓고래서 가르치는 놓고에 인생으로 다 하나도 간다 되니까 동행이 자주들 저고요 저걸 채발라 아니 수액을 리버도 내가 숨이야레스 다 간대요스나 하나도 리버 동부디 아니 간다 동행 친구 위에 송이 동행 이게 무엇이 벌써지면 송이 동네를 타면 밤에 고반도 밤에 대화 영향을 치돌라 아니 남들이 벌써다지 다 이내 코나 동네지라 시바라 그 상호다는 동네지라 시 통네 엘레 타고 되거든 아니 다른 거지 아니 지금 다른 아무 동네에 되봐 인생도 시행 동네에 되봐 대체로 순제 탐제 동네를 껴버 지기 대체 동네를 타래가 탑을 넣어 버치기 상호다는 아니 다 답이 좀 봐. 저도 주고 맞아. 좀 봤으면 남자한테 시기가 해서 The necessity of training is spoken of as a necessity. And what does it entail? It is a training for this
liberation from the bondage of samsara. How does one liberate from the bondage of samsara? Well, there are three trainings, three manners of escape from this bondage. The first follows from the recognition of the tremendous suffering of hell realms, of the lower realms. And with an eye to this suffering comes the wish to escape just this suffering. This is the most limited sense of liberation from the lower realms. Next upward is recognition of samsara, cyclic existence, as generally, pervasively suffering, such that one would liberate oneself personally from cyclic suffering generally. A step upward again to the ultimate sense of liberation. In this sense, one recognizes a wish for self-liberation and recognizes too that others have this, share this in common. Others too must be liberated from this suffering. So I myself will liberate these others from suffering as well. And this intention, this carriage of mind, is the greatest sense in which we mean it, liberation. that in the evening, Sanju Lamri Bala, some cosm check, Lams Langne, and Jebu, Chumuji Tobaina, Chumuji Tobuina, Sesima had me for one top, the name around to the use of Toba Dinaji, Mahobalayan, Dinasi Toba Cheba, or Cheba Tian, Sanju Lamri, Person Cheba, and young we are as much. And so it is then through study, contemplation, and meditation that this most limited scope of liberation from the lower realms and the securing of the fortune of heavenly and human rebirth is possible through study, contemplation, and meditation. Oh, that is not a coil to me. 지단당 또 삼이 고관 토바더니 팽기여 말 삼이 고관 토바 있나야 동해제라 지나 대여 동해를 타리여 말했잖아 내 동해를 때도 타바 지기 있으면 타려 고관 토가 돼야 자주가 되는 거 조선사가 되는 거 요래서. But this limited liberation is insufficient. One finds that even liberated from the lower realms with a heavenly and human rebirth, one is still ensnared in the suffering of samsara. So it must be that the liberation be more total, that one is liberated personally from cyclic existence generally. And this is achieved through study, contemplation, and meditation upon the great treatise on the stages of the path. Oh, that Sanju Lamri Bala, Toson Chogua, using so areas. Rashin Simjin Tamji, that domain of Taba, then there was Toba, and then Lamlove, Yuba, the Yichin, and they love it. And in English, you like Jenny, and Jetamji, domain the Trevor, the other Debate, Chigi, some of the day that the Chitolani. That's how you love and people want to talk about some of that, some of the data in Yamchi, and each have you done is about a look where it go back to Chagi or yes. But really the core of the matter is an acknowledgement of self and other, such that both oneself and others too must be liberated from cyclic existence. And as this must be the case, it must be furthered or brought about by I myself must see to it. And this intention, this aspiration to liberate self and others from cyclic existence, and to do so by training in the principles presented in the great treatise on the stages of the path to enlightenment. This is the core purpose, the heart of the matter, according to the great treatise on the stages of the path to enlightenment. Oh, you that. Another Puma. On the dozen gossip Chicoya, Jesus and I do. And then Poma Lamrin Logan Chag, Poma Kulum, Jebas and what it is some of them. As we speak of study, contemplation, and meditation and the purpose, we may call it our purpose.
just as well, it is in fact the intention. It's the intention to establish at the outset. 다 대자로 장주 남녀를 뭐 초성 부분 제대한 초성 부분 제발다 취 년마다 시백이 자와진 로어서는 취 2년도 있나요? 아니 예진의 이견숨 아니 뒤에 뒤에 그걸서 뭐 상하고 이래. 아니 취 신인 직원도 있나요? 아니 반대로 취 시대. 그게 취 시발다. 꿀웅 주주다. 아니 지금 삼바 안다다 뒤시 시고는 상황을 내지고는 취시고 그래서 In study, contemplation, and meditation upon the Dharma, from the standpoint of the student in their listening to the presentation in the Dharma, they must be qualified without the three faults of the vessel and must be engaged in the six perfections for the purpose of pacifying minds. And from the standpoint of the teacher, the guru of the Dharma, they would be qualified with the four means for gathering disciples and with the proper means for establishing correct intention. 제가 다만도 개개인의 교수님도 맞잖아요. 최년부에 있는 해마도 차례, 최년부도 주주라다니도 차례. 네, 교수님들도 마다마도 배나 그게 너 주로 통하게 고개는 당원이 동바제 가야 당만 내가 가다는 샤워지만은 난 취도는 누구 말하지도 내가 가 보고다고 많이 봐. 내가 같이 샤워. 네, 샤워가 있는 가슬루나야 그 100만 원을 돈으로 와서는 되도 많이 봐. 네, 샤워가 되게 많이 봐. 니가 공부다 쌤도 돼. 앞에 맞아 당원이 봐. 근데 그래서 아니 너 정말 진실이 그러나 출루색이 뇌에 짱만 매봤다. 대단한 매장들이 여기나 출루네 통해 벤토 말와 비슷한 나시 최년과 대양 꿀웅 상거지 돈 많이나 아니 최니 요대랑 시규를 뱅기 말하잖아. 네, 게 인지미지 태우고 여래서 The listener must listen to the Dharma parted themselves from these three faults of the vessel. If a vessel were turned over upside down and one tried to pour water into it, the water would splash from the bottom and nothing would be held in the vessel. So if a listener is not attentive, then nothing that is spoken of the Dharma will reach the listener. So the listener would, as it were, right the vessel, open its mouth upward so that it can receive the contents of the Dharma. Similarly, too, if a vessel is broken in the bottom, then you may be able to pour water into the vessel, but it drains out the bottom. So if a listener does not listen attentively and does not concentrate their faculties and listen with lucidity of mind to be receptive, then the Dharma too will simply drain away. And as should one pour water into a vessel without a hole in the bottom, right side up, but inside there is residue that defiles the vessel, so too will the water be defiled. So if one were to listen with a poor motivation, then the Dharma received will be contaminated. So a listener must listen in such a way as they do not resemble, so that they do not resemble a vessel with any of these three faults. 이쯤 내가 떠나는 수는데 떠나는 막 수는데 내가 라도 냐나 라기 나요 온거디 안 베스 시야는 이오는 베쭉 냐를 베 간다 공부 취득신 심지 카본 되게 취득을 되나시는데 이 때에 아니 냐고레스 내가 일하는 내가 라도 냐나 일을 손실 셈이 떠네 셈디 이제 나의 온고 예바디 셈디 다보죠 투 셈디 이용하면 근데 다보죠 투 이제 다보죠 투야 돼 아니 그랑이 다보죠 고 인생이 아니 랑이 거기 얘기 교회 바세와도 연락을 투야 돼 이제 차지 여고 어디 저기 뭐 숨기도는 예바레스
어디에 숨어래 손. In the sutra, the Buddha has said, let's listen with excellence and retain with great acquisitiveness. Listen with excellence, meaning have your attention focused, as it were, as though you were as though you were parched and you were finally finding water. This is how receptive you would be. And hold the matter of the lesson of the Dharma firmly in mind. So listen excellently and retain with acquisitiveness the Dharma. 이게 교육이 손 빠는 게 손 창수는 아니 저 가리 년바 있나냐 라는 생규를 편차하게 그래서 Now, when these three faults of the vessel are definitively discarded, then one listens to the Dharma and finds the benefits. 따디나 튕진 뒤시 툭스 튕진 뒤시 툭을 가지고 저 이들 잡아 삼바당당 가지고 버려서 랑 내봤다고 뒤시 내봤다고 뒤시 철을 매지 뒤시 최대마고 아니 라만 계시니라 아니 매봤다고 뒤시 아니 매봤다고 뒤시 아니 내대 냠술랑 몰라 내철도 내버들보다 내 딸이신데 내 가리는 제주당으로 등하시 내대 냠술랑 내철의 뒤시 지세 아니 최되게 다고 덤바 대신시 몰라 기부다도 뒤시 아니 최지 최대 유령도 내버도 뒤시 부드 상고라 해서. And as you listen with the six conceptions. The six conceptions are to first conceive of yourself as an ill patient. Second, to conceive of the Dharma as the medicine, a remedy. Third, to perceive the Buddha as a physician dispensing with medicine. And fourth, to see the implementation, the practice of the Dharma as the means to recovery. And fifth, to conceive of the Buddha as a holy Arya being. And sixth, to conceive of the Dharma as something that must last and remain. 대시다 뒤시 두고 나는 내 냠술랑 내츠 뒤시바 내 냠술도 내츠 뒤시스 뒤시디 뒤시 두고 나는 개체를 그래서 무슨. Now, of these six conceptions, it is the conception of the practice of the Dharma as the means to recovery that is most important of all. 따고 내 냠술랑 내츠 뒤시디 하고 상하이나 시바도 당 마상나야 고 간다로 간다 비용보다 If this one is present, then without the presence of the others, nevertheless, that which would be qualified were the others present will self-satisfy and come to pass. 아니 시야의 최다 최다 보통보다 렘브리게 봤을 구십 요바 아니 삼바도 좋아치다 보지 시야 봐서 삼바 랑기 대화 통하다 랑기 도고 땅선 되도 많이 봐 대대식 삼바당 보고 저에도 아니 최시야바도 간다를 최시류도 뭐 시야나 마쿠버 매봐 시야나 구베도 시야봐 아니 시야나 그 타지도 패면고는 시야봐 대대 보아요. And then the person giving the instruction in the Dharma, they must have the proper intention that the Dharma that they teach be of benefit to others, bring contentment to others. And furthermore, that the Buddha is the progenitor of the Dharma, the forefather of the Dharma. And two, that they have, as instructor in the Dharma, that they are not defiled or stained
by any poor motivation and also no poorness in the presentation of the Dharma. So it must be that in the intention be not to find fame or food and clothing, but solely to benefit others. And in the presentation of the Dharma, that the presentation be solely, in actuality, a matter of benefit for sentient beings. 아니 최 시에바다 메시비 개발을 하고 시험을 최 신이 보내 아니 최 가지고 니되면 봐 최 시에바다 아니 최 새로 좀 말아봐 최 시에바다 어떤데 이제 제 조기가 말씀하다 제 생이 최 새로 했으나 야 이게 마시가 지비어로 어디에 개주기 상황권에 시어를 해서 아니 시에로지 아니 마스가 시에바 비차서 식제든 아니 그거를 시에로 했어요. 술라고나요. 그 생기 마시는 거 시에는 마시나 저는 비주지 내가 저는 지금 수시 리파정고 저 다음 남도나 지금 저도 시계 풀어 버려서 to teach the Dharma, the teacher ought to wait for the request. Do not teach the Dharma without the first request. But then when the request is made, then if one knows the Dharma, then one must present the Dharma. One mustn't hoard it and keep it from others, but present it when requested. 제산다 전다도도 자기 마음고 시에 거야. 인생 가르스나 최시에 년보다 시에바디 아니 가리를 걸어서 랑이 시규주와 랑이 세문랑이 그게 유모도 봐 세토야 여봐다 여와서 도토야이고 유를 도고요 이로고요 인디 아니 굴롱다 저와다 되게 나가 상고고요 되면은 시규주의 유를 도고요 봐서 시규주의 유를 도에 치돌아 아니 뭔가 자연된 상황 아니 시규주의 유를 도고요 해서 No, I've gone into these details of the conceptions and motivations underlying teaching the Dharma and listening to the Dharma, so that because these are the conditions that make it possible for the Dharma to actually pacify the mind. It is for the purpose of pacifying the mind then that we discuss these conceptions and these motivations. Just 배로 차샤와나 수수 동 장마 유메디 동 잡아들는데 동 장마들는데 시에벌더라고 나온다고 메론다네 동 저거이나 바장마 소고시다 간거와 아니 장마에 디제라시다 디나시 만족이 바게 셈나기 아니 바티다 만족 동에게야 대화 토비하게 그래서 가르쳐 돌면들이 아니 바게 칠때 라벨 Lamrim te and dilated and rangi senders, but don't someone saw that you send us with that over there. it is for the elimination of sorrows and the establishment of lasting contentments then that we strive to pacify the mind. Just as we look at ourselves in a mirror to find what may be on our face that we might remove, or to find whether our face is clean or not, we look to the Dharma to find what sorrows we might eliminate and what contentments we might find. We look to the great treatise on the stages of the path to enlightenment, as though it were into a mirror, to find how it is we would remove the defilements and sorrows and bring about contentment. 다 될 러버 제발라 랑 러버 제리 이 차게 모두 차상 상고 이 상야를 된다로 저의 출축 시고 저의 출축 단에다 저 당부시 맞아 저 당부 시다 장마단에 시차가 저 마바 아니 다 비와 저 마바디 소식 세다 봐세 아니 다 야라들다 아니 메데르 제가 시바들다 모두 소사야 그래도 야라들이 시고 야라들이 나네 다 야라 담보 담아도 프로비 제시 세니 다 두바 모엘고 다 제시 가도를 담아다 때 프로센데 되어서
in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, then there is the actual meditation. And the actual meditation is preceded by completion of the 6 preliminary practices. 5 preliminary practices are behind us now. In this 5th preliminary practice, we consider offering the mandala world mandala, and the 7-branch Anuttara Puja. Of the 7 branches, we have completed 6 and now are considering the 7th, that of dedication. 창세와다 취지샤와다 제수이랑 꾸시조와 예와 중세다의 지서와 탐지조의 장주ችን 모모모스 오다 유용한 요라기 모아지하고 책이가 두고 여러에서. Now in the last lesson, we discussed the dedication as prayer, and the dedication prayer is drawn from the king of aspiration prayers. There is a common place and famous verse, prostration, offering, confession, rejoicing, the request to turn the wheel of Dharma, the request not to pass into the nirvana, and dedication. By the accomplishment of these virtues, I dedicate the accumulation of these virtues to the achievement of enlightenment. Oh yes, that 공부 양라 중기는 trugi 양라 trugi 다 보는 소사도 여사실이 여디 아니 다 모아치야 지도라 아니 다 모아치야 지도라 양라 trugi 지도 소사게 여디 냥만도 야 권고도 표시도 모아치가 지도 모아치가 양라 신경을 쓰면서. The six leading branches of the Anuttara Puja are for accumulation of virtue. When these 6 branches have been completed, then there is the accumulation of virtue, that the virtues not decline, that they be preserved, is the purpose of the 7th branch itself, the branch of dedication. Oh yeah, that more that was good silly that more said it more said it about moya dela I mean more says what more say content moya huge water and that cheating one susu dadu so say to July more say your dadu masun zela more say your and rangi that chesha be giwa moma che chawa da che shimba moma che ju ga In order to make a dedication, there must be something, some substance to dedicate. In this case, it is the accumulation from the 6 branches, the accumulation of virtue. Just as in dedication, we may dedicate personal property or the property that is common, or even as in here, virtues, there is a content that is dedicated. Oh, the Sida India Mata, Kandar more Chekoel, Yunzin, sort of careersna, more Mache Bayina, and Rangita, Yawa Che Shadudi, or Ya Pet Umare, and under by Yamdra and Yanga Yor, Seda Didi, more Chebayina, Yawa Ya Pegre, and Mount Yaman or Cheggers, that these children more check your response. Now, why do we dedicate? We dedicate because without a dedication, the virtues will not increase. The virtues will in fact decrease. So it is to increase and intensify the virtue and preserve the virtue that we engage in the dedication. Oh, that the more more
뭐지야 같이다 뭐지야를 거기 뭐지단들 양라 투도 참가해야겠다. 그래서 뭐단들 지금 다 리도 근데 그나다 되었다. 저 뭐지단들 야다. 저저 그런 나중에 시험이냐다. 누구라도 나는 마음으로 받아지는 좀 되게 시험이나 아니 다 양라 투도 참가하는 시험을 가르치는 랑이 겨워 랑이 튜순도 사be 겨워 뭐단 뭐야 단다 제들 당하고 단다 디나시시도 담아 겨워 뭐야 시워 다시 제 수수고 배는 면도다 아니 지금 랑이 르르다 롱주다 되게 표현 아니 표현 제들도 되는 양 뭐가 제일 요래 다 단단한 나비는 시험도 랑이 겨워 지족이 겨워디 아니 스페다 뭐지 뭐라나 간다 뭐 거기 시기 시행을 펴면서 뭐지 어디서 뭐 Dedication when it is performed. 따로 아니 가르사 아니 자긴 아니 쭉 상으로 아니 야라 투기 제일 야라 투스리야 뭐 지단도 제단데 아니 자긴 쭉이요. 뭐 차지 투기요 제 장나 봐. 다들 장네 In the dedication, there are 6 conditions that would be present for there to be the dedication. We speak generally of the dedication of some substance in the great treatise on the stages of the path to enlightenment. We mean virtues, just as well the substance may be flowers or anything that one can present with the body. But here in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, we mean virtues especially, and the dedication is of these virtues to the benefit of sentient beings. 뭐야 다디시다 다 모두 잡았다 랑이 튜순도 사베 겨와스 랑이 튜순도 사베 겨와스 그래서 랑이 몸만 사 심에 겨와요 하나도 겨와 몸만 사요래 겨와 딜레면서 배다 마무 사 몸만 사 심에 겨와 마무요 어디다 사 심에 겨와지 나 단단한 사 심에 겨와 단다 수수를 배 제대 제심에 겨와 그다음 어디 남들한테 주진이 지디와 이거를 겨와 지수고 겨와 아니 마음발라 다니다 남 로르로 그 사바지 겨와 마무요다 마음발라서도 산지 보고도 지도 남도 로베에서 겨와 마무요 어디다 뒤수도 사베 겨와 뜻을 상만 가르치고 있으나 아니 선제 탐제기 랑 마인보다 선제 가가 투모도 다 겨와 랑이 뒤수도 사베 겨와 지도 소하다 뭐 직세 아니 선제 가가 투모도 사베 겨와요 선제 가가 선제 지도는 내세겠다 semjegi tumundu sabele o dezu kanga ani moya yore sumus. The virtues that are dedicated are virtues of 3 times. First, virtues already completed, virtues already accumulated, virtues from past lives. These virtues, the activities that accumulated them, are now complete. And there are many of these, many such virtues. The ongoing activities that are virtuous are the second time, the present, the ongoing moment of the accumulation of virtues. For instance, here in the dialogue on the Dharma, present here now. These are new virtues accumulating presently. And there are also virtues to come in all the trainings, in the causes for the achievement of Buddhahood lying before us. These two accumulate virtue, and these are included in the dedication of virtues, as the dedication of virtues includes the 3 times virtues. Furthermore, not only do we mean the virtues which we ourselves accumulate, but also the virtues that are shared between all sentient beings, the common virtues, the common virtuous karmas. These two are dedicated.
아니 귤을 줘 쇼스 뭐 들리시는 모아치 그래서 모아치 단디 The way to dedicate then is to dedicate recognizing all mother sentient beings, suffering hell realms, suffering cyclic existence, every last one necessarily needing to be necessarily liberated from these sorrows and these sufferings. To this end, it being necessary to achieve personal liberation, Buddhahood personally, in order to liberate those sentient beings from the sufferings of cyclic existence. Without liberation, without Buddhahood personally, it cannot be done. So then first, dedicating virtues to this end of the achievement of Buddhahood. 거기 자기만 투수는 사be 겨와 저도 투수는 잘해야 되라야 양가 신 이가 투수는 사be 겨와 아니 소초치도 지도 되네 아니 그게다 거의 동네는 좀 싶어 상기 가고 빌어 들어와서 너는 되나 너는 뭐 아침에 자기 요래서 Three times virtue are three times virtue of the virtues of self and other. These are summed into one, and this sum of the three times virtue of ourselves and all others is dedicated to the protection and liberation of sentient beings from the pains of cyclic existence. And when this is the manner of the dedication, then the dedication is a great dedication. 거의 다 이제 이거만도 디바단 겨와 쓰이죠 디바단 겨와 쓰이디 아니 제부 딱 한게 제부 디베 제부인한테 기회 제부인한 꼭 배주다는 아 조소나 아니 그거 누가 조로 누가 세도 그거 누가 소바스 제가 디디 겨와이나자 디바이나자 비겨 그나 미겨 디바이나니 그 제부 동해진영 양사소나 아니 그거 제부 가도 그 휴디 누가 조로 아니 개화지에서는 개화지 거랑 그나 수술을 밀리터가 쇼랑 그 롱주 터가 쇼는 아니 개화사 아니 되게 롱주 터나 그 개화지 세도가 이 아주 개화지 누가 되게 되냐 말이야 개화다 미개화생이 거랑 개화이는 제부 대화진 걸 이거이는 제부 동해 준 거고 중산은 아니 그거 뭐가 그래서 Whether it is a destructive action or a virtuous action, the destructive action and the virtuous action are causes. And as causes, then they yield results. And with the yielding of the result of any given cause, then the cause and potential for that result is exhausted. Then it is when the result would be suffering, the suffering is experienced, then the result is exhausted. When one wishes, for instance, to achieve a fortunate rebirth as a heavenly being or as a human being, and then engages in virtuous activity, and then that cause, the virtuous activity, yields the result, the given result, fortunate rebirth as human being or heavenly being, then the cause too has been exhausted, the potential too for the rewarding result has been exhausted. 아니 개화이나 계획 제부디 대화의 수익 좀 투구에서나 공로 좀 투구 공로 개화사 계속 좀 투구해요. 다들 디바이나 아니 이부터 좀 그래 이부터 시상 아니 디바이 다 디바가 좀 투구로 왔잖아. 개화이나 공로 좀 그래 디바이나 이부터 상황 좀 그래서 Now, what can annul a virtue? What can annul a non-virtue? The virtue is destroyed by anger. Any accumulated virtue with a moment's anger vanishes. A destructive action, a non-virtue, may be annulled by the application of the four antidote powers. When the four antidote powers are applied, then the destructive non-virtue is annulled. But the virtue too is annulled by a moment's anger, just as the application of the antidote powers annuls
the destructive non-virtue. 다 이제 인류 다 가르치고 그래서 공부가 겨워사바디 매버잖아 먼저 지금 대화생 영화를 봐봐 그래서 유 개와디 냠마주야 폐주고 지고들 유 메개와디 아마 냠마주고 마냠나 동의기로 근데 이들도 맞다 아주 탑 가르치고 그래서는 사베 개와디 마냠바 폐어보고 폐을 지어놨다 탑 가리어에서는 일단 모아주고 그래서 어떻게 되는 So then we arrive at the focus, which is that in order to preserve any virtue, so that it won't be destroyed, we secure it. Just as any non-virtue, too, by application of antidote powers may be eliminated, so too we seek to preserve virtue, and we preserve and increase accumulated virtue by practicing the dedication. 나도 되게 여쭤봐 제가 바로 좁아져서 걸려 버렸으나 아니 다 계속 좀 요래 요 말에스 저거 직시 여와사죠 이제 자와도 많이면 요 말에스 아니 지체 아니 계속 이따 모아치고 있나 아니 양조 냐바 요래 요 말에스 저거 마치 일을 해서 Contingent matters for debate do arise. In fact, in actuality, are accumulated virtues susceptible to destruction? Are they really? And are accumulated virtues actually possibly declining and attenuating virtues? If they are dedicated, may they nevertheless afterwards decline? 일단 나도 되게 가르치는 도장도 뭐래 도장도 뭐이나 아니 다 겨와디 아니 다 공부 좀 두고 말해 다 뜻이 이런 건 뒤에 로종 비냐면 많이 소당 아니 람림 시에 감각이다 이 뜻이 경고 열었어 이나야 그냥 그래서 가시 나나 그냥 뭐지 계산양 저거 이거 숨었는데 이거를 The dedication of virtues to Samyak Sambuddha, complete and perfect enlightenment, is said in the mind training tradition, in the tradition of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, to actually preserve the Dharma, preserve the virtues. Nevertheless, there are other texts in which it is said that one may dedicate such virtues, yet nevertheless, they may decline. 가르치고 있는 가당에 있는 가르치기 있으나 다 간다 계속 조장도 뭐와티 아니 콘도고 맞았나 아니 그거 되고 대화 줘야면 아니 균치에 매봐 아니 균치에 매봐 어디다 용라진 수고 열에서 With the dedication of virtues to Samyak Sambodhi, then where there is no anger to interrupt the yielding of the result of that virtue in continuous contentment, we then speak of the dedication of virtues to complete and perfect enlightenment, which then yields this continuous contentment. 단다 상 고가 된다 가나 여체를 되부티 아니 고랑게 여체를 되부티 빼나마도 수수기 진바로서 땅 진바다는 즉 수수기 롱주 쪽에서 말로 이제 아니 뒤에는 뭐 맞아버지 아니 그 진바다랑 대화 톡스나 그 겨와되게 되부티 저거래서 이 강도 이제 뭐 도전도 뭐 있나 아니 콘도 맞아버지 이나 그 되부티 저야면 못이 이 앞에도 그러면 좋아요 내가 지금 뭐지 배운 듯이 어디 고쳐 그래서 So then the point here is that the results of a virtue, take for instance a moment of charity. If one practices a moment's charity with the intention to find a reward later in personal resources,
gaining property of some kind. And then there's no dedication of the generosity either to any other end apart from a personal reward. Then when that reward is found and experienced, then the virtue has been exhausted. But when the virtue is dedicated to complete and perfect enlightenment, complete and perfect enlightenment with no bound and no end yields results that are boundless. And when there's no interruption of any anger, any moment's anger, then the reward of the virtue dedicated to Samyak Sambuddhahood is continuous and constant. 장주 마토 파도 마세바 마세 장주 톱차네요. 아니 고마 톱차는 놓고 배야도 마 세바 줘요 말해서. Tani matop bardu ani yarta ya matop. 또 마토 파도야 마세바 세르와 장주 산지 고마도 아니 고마 톱차네요. 또 마세르는 세 말해서 그래야 배 마세 말해서. Until the achievement of Buddhahood, the virtues remain to increase. And after the achievement of Buddhahood too, we wouldn't say then that they decline or are exhausted, then too they remain. 딱 이제 뭐 지단 계시부터들 있는 뭐 가르치고 그래서 뭐 지도되다. 내가 쭉 참아지 보내니 뭐 지고 그래서. Now, if dedication is so important as it is, then what is the way in which to perform the dedication? 딱 당부들. 뭐 지단 이제 당부들 가르치나. 아니 딱 뭐야 가오 그래서 뭐사들 가르치가 뭐 그래서 뭐 저들다. 뭐 지고 있는 가르를 그래서. 딱 뭐사들 가서 도장을 도에서 더비지도 그래서 당부들. Six features characterize the dedication. The first feature is when we think to what end the dedication is made. If it's necessary to make a dedication, it's necessary to a given end. What is the end? That end is Samyak Sambuddhahood, complete and perfect enlightenment. It is of all the ends to which something may be dedicated, the supreme end of dedication. 대신도 초도 주고 시행하게 됐어. 산지 땜바 집에 산지 땜바 집에 가면 유럽을 내비치도 뭐가 직제. 그래서 아니 계획신이 제수 송왔어. 이제 아니 신이 꾸질 때마 손제. 아니 심지어는 비기 중화 시제. 아니 계획 나도 동안이 땜바 지마 라모스. 어디 쪽이 아니 뭐 Are there other ends that one may dedicate virtues to that are equal in power to the dedication to Samyak Sambuddhahood? There are, in fact. They are dedication of virtue to the flourishing of the Buddha Dharma, also to being in steady protection of one's guru, and to the long life of the guru, and to the well-being and contentment of sentient beings, and also to the preservation of the sutra and the mantra. 특지 뭐야 특지 수수수수는 배지 교를 뭐야 비열에 대시 기업은 직세 아니 이거들이야 뭐 강압수 뒤니 아주 다나도 다와 줘래 뭐도 잠배고 저다 참마다 본도 상반에 그다음 제와 대답을 뭐 수수시를 제와도 뭐 나기 너무 주의를 뭐 쇼스 뭐하디 아니 디레다 뭐 강압수 너무 뭐 하지 말아요. Dedications to these
inns to make for 6 great dedications. And in the Shastra and in the Sutra, there are various versions of dedicatory verses. All dedicatory verses are found in summary form in these recognizable verses, just as the brave Manjushri and Samantabhadra do realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious thus gone ones of the 3 times, so that it might perform the noble bodhisattvas deeds. In these verses, we have condensed all the dedicatory verses. 안달까 안은 자주 선거 선거다 아니 자매양이 또 하나도 자주 선거 누구 그러면 파보다 만족이 결투에 말한다 결투게 말을 아니 지난 대지 결투고 매워 있는데 하나도 이거는 잡아내지 마야 기준으로 빼다 너는 그냥 집어 자기 고주 그러면 지다 두 번째 마야 너는 두가 쇼스 잡아이나 아니 거기서는 다 시행이 개화처럼 재수 일어나는 거네 너는 잡아이니 랑이 간다 개화되다 투버랑 더구이 와인데 아니 너는 자단 시기 너는 수수 야마시 뭐 있나야 시기 제가 너는 재수이라서 야바디 변시부 특이하다 There's no form of prayer surpassing those prayers of Manjushri and Samantabhadra. And so, as they are exemplary, we imitate theirs. I make an aspirational prayer in the same fashion that these Manjushri and Samantabhadra do, so that my wishes may come true just as theirs have as a result of their unsurpassable dedication. It is a dedication that begins in rejoicing in the virtue of the other. And when one rejoices in the virtue of the other, one enjoys an equal share in the virtues. And as we don't know to well pray in such a way that it is a prayer that would surpass Manjushri and Samantabhadra's, then we imitate their exemplary prayer. Oh, yeah. Pero undos papes lo vido shebana ona velo tal hesa shoyo da se joda da ro gana 제가 shodo 그다음 해서 얘기 아마도 아마 취재를 보니까 거기만 뭐 잡신 거 너는 뭐 너는 돼야 뭐야 아직 로봇 인진적인 로봇이 그 도자고 좀 당한 정할래 아니 그러면은 제 잡신 말로 제가 마시도 아마도 그리 잡듯이 아마도 뭐 잡아서 거기를 삼아서 아마도 뭐는 준비하고 좀 그 그리 잡는 되게 뭐는 하나 더 쇼스 뭐는 제주도 많이 저기 코로나 통화로 저기 쉬운 예고 중화도 코로나 전화 주는 코로나 그 쉬우지 너무 좋아. 진짜 어디 나신지 너는 미시바 자를 되는 거의 접대되는 게 너는 저 거의 영접 대신 앞에 그냥 그 거의 저는 지금 많이 저기가 슬라바이는 거의 저를 너는 하나 토배 배우니까 우주디 아니 남들라는 말 여러 해서 There's a story found in the Liberation in the Palm of the Hand of a nomad visiting Lhasa, and in Lhasa there is the Joel, and the grandmothers of Lhasa regularly visited Joel and offered their prayers and knew many prayers and were regularly reciting their prayers to Joel. The nomad arrived and didn't know how to make a prayer, but he saw all the old women making their prayers and said, may their prayers be my prayers. And with this, Joel recognized that nomad and was gratified and impressed by that spirit of that nomad. And then afterwards, that nomad knew great fortune as a result, for he recognized and imitated the prayer of another and rejoiced in it. 그 유명한 다가 되고 그래서 야세 군도 상보다 아니 지금 자매에 그거는 잡아 그래서 하나도 그거는 타이어 야채 뭐 땡사고 제거해서 그냥 마야도 그거는 수수기 yap신게 있는데 야버리네 마시네 장주선 것도 그거는 시다다 받아서 그냥 대신 들어가서 수수에 넣으면 되겠다 보이나 아니 그거는 건조 그거는 따받나 시를 하나 되는 더 이게
이거는 또 다른 개치부 차이에서 So we engage in all sorts of prayers, but we know of no prayer surpassing the profundity of the prayers known to Manjushri and Samantabhadra. Supposing we did, then that would be all well and good. But if we don't, then recognizing the profundity of their prayers, Manjushri and Samantabhadra's prayers, we might make prayers resembling theirs. And when we do, then the results that come from their prayers, known so well to them, will be shared too by us. 일단 너무 강부모와 대칭자, 강기 모아서 그다 가리치도 적으래서나 아니 선제 탐지기지도 모아서 그래서 선제기지도 모아서 그래서 가리치는 데 많아도 다 그런 게 냠수 봐야 된다 또 가려서나 선제 탐지 대화 토에 동에 세야게 다 비만적인 최고야 조리 인상 아니 뒤지도 모아서 That is to what the dedication is made. Now, for what purpose is it made? For the purpose of elimination of the pains of sentient beings and for their contentment. This is the main purpose of the practice, the alleviation of the suffering of sentient beings and the endowment of suffering sentient beings with contentment instead. 아니 더다가 엔주 방송 주주나나 여러 주주나나 가서 샘제권의 된지제 탐지 정주 7모 샘제권의 된지 탐지 정주 7모 어디서 순간 탐지기대. 주주 준주나 아니 탐지기대라고? 이 맞아서 이 책도 대제로 말해. 샘제권의 치도 아니 저것이 유튜브에서 뭐 하겠어. 샘제권의 된지 탐지 정주 7모 탐지 장주 토지 뭐 탐지 심진 탐지 장주 토지 뭐 And in the sutra and the shastra there are verse forms of the dedication, one found too in the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva. I dedicate all virtues to all sentient beings' achievement of complete and perfect enlightenment. 이거 선지기시도 뭐가 딱 수박 가리지도 고 강기품도 뭐 그래서나 랑기 개와 제바대 뒤 남도야 미세바 왜 개와 제사교도 대화 저부 대화디 답이 유미세바 용야 세바메바 지도 어디지도 뭐하지 그래서 숨바대바 한번 이거 숨바서 Not she shot. So first, then, to whom is a dedication made? Second, for what benefit? The benefit of sentient beings. Third, for what purpose? The purpose of preserving virtues so that they aren't interrupted, so that they are never exhausted. 너나 그래서 왔는데 대신 장주 유로 모아이나 아니 장주 마토 데메세스 장주 마토 봐도 아니 모아지를 제부터 세바요 말해서 장주 마토 봐도 데메세스. So then it is found in the sutra, the verse dedication in the form, I dedicate virtues to the cause of enlightenment, so that they remain as cause to enlightenment continuously until enlightenment is achieved. 나 숨제 나 시버치들 뭐 수치들 뭐 왔어. 아니 모두 다 받았어. 울릉 삼로 간데시 담고래 간데시 뭐 그래서 대시 나 들려요 나 뭐고 대기 가사 뭐 제가 제이나 다 교회나지
아니 대강도 뭐 숨기고 아니 쌈 뭐니 가서 수수제 아니 뭐야 그 당기 그 밀지 바탕다 초가 피셔는 제수 뭐하지 랑이 겨와 제샤베 겨와체 오 대주강가 아니 뭐야 유디게제 저거 가르치도 뭐 저와 가르치도 뭐 왔으나 아니 고송 미는 것도 싫었어 또 이도 싫어 고송지도 다 집바 배나 여사의 제 겨와듯이 아니 산이게 가사지 아니 사의 유 저와 가르치는 데도 정말로 또 이도 싫어 생각하는 뭐 레스치세 다 찍어서 칙. 고송 미는 것도 싫었어 너. 이제 아니 생전은 심지기 람만으로 되게 탑 개발적인 있으면 탑도 셔 개발적인 있으면 보면 아니 이쪽으로 뭐 해서 알아서. 그래서 Tricks. And fourth, how is the dedication made? With what outlook is the dedication to be made? By the person making the dedication who has practiced generosity or such a virtue that they have virtues accumulated, all of which are cause for the achievement according to the dedication. The dedication is to be made accompanied by the wisdom of emptiness, realizing the absence of intrinsic nature to the three spheres of the individual making the dedication, that which is dedicated, and the end to which it is dedicated. These three understood to be empty of intrinsic nature. With this wisdom, one makes the dedication. One makes the dedication too, so that with the wisdom and skillfulness not to ever mislead sentient beings. And this is the great compassion, the method and skill of great compassion to never mislead sentient beings. The dedication is made conjoined with this. The wisdom aspect and the method aspect must be present in the dedication. If the wisdom aspect is missing, then the root of cyclic existence will not actually be cut. If the method aspect is missing, then the cause for the achievement of omniscient Buddhahood is absent, for in its stead and remaining will be self-grasping. What is dedicated? Now, the fifth here. What is the substance, the thing which is dedicated? We dedicate virtues, don't we? And so, first, to immediately dedicate virtues. How should these virtues be dedicated? They
should be dedicated immediately. The virtue that is accumulated, that has become a accumulated virtue, for instance, you make a light offering, there, just then dedicate to the elimination of the suffering of sentient beings, to the achievement of Buddhahood. When a virtue is accumulated, quickly and immediately dedicate that virtue. And you would do that so that there isn't an opening for anger to step in the meantime between the virtuous action and the dedication of that action. Sa siempre ni que wala So there's that the virtue at the moment that one accumulates, making an offering of light, whatever the offering may be. But then too, there are the many other bases of the accumulation of virtues beyond oneself, the virtues of others. And these are past virtues, ongoing virtues, and virtues to come. These two are offered in addition to what one is immediately and on the spot offering in dedication when one makes another offering, a small offering. Whatever small offering I have made, I dedicate this offering to. And then in addition to this, there are the many other bases upon which virtues are accumulated, and these too are offered. And last, the sixth feature of the dedication is dedication as it is. Dedication as dedication. And what is it? The dedication is the aspiration to the continued presence of the virtue so that it is cause to Buddhahood. We make the prayer, the dedicatory prayer, and it is a dedicatory prayer as it is an aspiration to the continued presence of virtue for being cause to the achievement of final Buddhahood. Oh, yeah, that's man, those man, the truth is the Japan, that's some condition business. That like give a condition, give a Chenmo, give a Chinju, give a Mango, give a new condition, you may know, give a Cheva Tanje, anyway, Seba Meva. Kaduine beta use would Seba Meva. Then top the share of the same one, and it's always Sanji, you do shows. I'm not dying.
학생한테 하는 병이나 뭐 어떤 이가래 아니 이 변축 상을 거는 거다 뭐 차상 상황 자기가 해서 Understanding these 6 features of the dedication, then recognizing the large virtue, the smaller virtue, the many virtues, the few virtues, whatever the case may be, when those virtues are dedicated so that they are inexhaustible and endless, and they're dedicated conjoined with wisdom and method to becoming cause for samyaksam Buddhahood, perfect and complete Buddhahood, when this is the thought, and the thought causes one to speak the prayer in this form, then the prayer is the dedication, and this dedication is complete with these 6 features. And in the King of Aspiration prayers, when the verse speaks this way, whatever small virtue I have accumulated, this implies the smallness of the personal virtues and the greatness of all the additional virtues of all others. But if the small virtue for which one is responsible is mere representative of the vast virtues of all others, and the prayer is made in this way, then the dedication becomes a tremendous, majestic dedication. And that further consideration from last week, whether the virtues of others may be dedicated to the cause of one's own personal achievement of Buddhahood. Yes, such virtues as those accumulated by others may be dedicated to our own Buddhahood. And where is support for that found? In the descriptions of the practices of rejoicing, where one appreciates and celebrates the virtues of others, and there's no jealousy and no anger. One recognizes the virtues of others as being very great and wishes to do the very same oneself, to emulate others in the very same way. And then one may dedicate the virtues accumulated by others to one's own enlightenment in this way. May I do the same as they have done to the end of my own Buddhahood. It isn't though that the mere dedication of the virtues of others to personal Buddhahood would be sufficient. It is
the rejoicing in the virtues of others, then directed to, in dedication, personal Buddhahood that is effective. 다 재단들이 이르다 랑의 신 사베 개와서 좀다 가장 망고요. 랑의 사베 개와서도 장가 잡투야 여바다. 아니 바게단 체 여바래. 신이 사베 개와서 체 매바 장가 잡는 줄 알았어요. 가장 망고 재단이 개 망고직 대비는 뭐 있나? 아니 손남 또 첨부 현실뭐 사고 야심부 들어야 이거니 아니 자신이 대해서 참아 세 양도 못하고 Personal virtues are limited. The virtues accumulated by others are innumerable, uncountable, untold. Personal virtues accumulated have an end. There's an end to their number. But when the virtues for which one is responsible is representative of that greater number of untold, innumerable virtues of all others, and summed together, a dedication is made, then this is a great dedication. Now there are other benefits to dedication. Here we have covered who and to whom and how and the purpose of dedication. And so this section on dedication we can conclude here, and now in our Q&A we can clarify anything that remains unclear. I think that's useful. Sujata is ready and has her hands ready in debate. Excuse me for one moment. Thank you, Geshe-la. Please forgive me and be patient with me. I think I've been a little bit of both an upturned and a leaky vessel today. I'm having, I didn't grasp, I think, the list of 6. So I got 6 ends, I think, 6 ends. To what end is dedication made? And I understood those to be Samyak Sambuddhahood. The second one is flourishing of the Dharma. The third is
being the steady care of a teacher. The fourth is the long life of the teacher. The fifth is the contentment of sentient beings. And the sixth is the preservation of Sutra and Tantra. But I have a sense that there was also six other characteristics of dedication that should always exist. And I wasn't able to get a list in the same way. So if there's a way to make a list, or was that the same list? I think I'm confused about that. Oh yeah, then tambo ani chi. Then nga ni nugi kin sun ka ni nga chang song. And the zambala the kashi ani karisa denda kashi ani ni to ma song. Ra ani drop and they send drop yobde and so chick and they send chick sabo cha song and kangi chedo ngo gorelana and zobe jangju 제 then 아니 아니 상이 기초 달심 개바 아니 대바 아니 개의신이나 아니 승도 zemba 승도 송와 다들 then 제수송다 아니 그제 템바다 아니 신진단지 아니 대화 아니 토바 다 아니 도당가 아니 zemba 아 네 drop 아니 따다 아니 하고서 얘는 대신 아니 drop 요격이 대신 심바치 양 아니 순송아 강기 뭐 그래다 강기 제도다 인서 아니 서버 잡아서 강신의 때 다트 식생 올라기도 강기 제도 강기 말 제산이 서버지네 그 친구 말해 다들 디테일나 뭐니 스튜디오 가르치는 거 뭐는 그발라 제자 수기 지금 아니 이 서버지네 선바 당고대서가 대서 대 당고대나 대선 초국들은 대선 뭐를 누구 나도하다 마도다 뭐수들아 가르나 강도 뭐라서 뭐서 강모라서 강모라서는 조장도 뭐라서 지금서 강라 조장라 강도스나 강라서는 강모라서 조장도 뭐라서 그래서 난 이거된다 가리스 수치도 뭐라서 수치 그 심징이 뭐라서 수바된 거가 가르치는 뭐라서나 아니 계속 취미서 계속 사고 돌아가면서 그 팬도 지금 이런 문제가 그런 팬도 영화서 뭐라서 숨으로서 다시 버디 갈레스 뭐라서나 아니 타다 셔는 얘기 이거 생각을 뭐라서 아니 나버디 계속 모두 잡아 아니 뒤 갈레지를 뭐라서 여와 사사고 뭐라서 두카두 아니 뭐라 여직 제사하다 놓고서 여들 뭐하지나 엄마 매버서 세를 내가 여러 그다음 뭐하지고 뭐하지고 아니 두 번은 뭐 생각이 갈리지 돼서 뭐 가르스 뭐 하서는 계속 배치는 마세요 계속 배야 패야 지도 이사를 삼바지 위에 토네 아니 더 좋다는 거 같아 어디로 두 번에서 Okay, the six features of the dedication are these. The first, to what? To samyak sambuddha, to complete and perfect enlightenment. That's the first. To what? Dedicated to complete and perfect enlightenment. The second feature is, for whom is the dedication made? For whom? For all sentient beings. The third feature, the purpose or reason for the dedication. The reason is to secure the virtue so that it is not lost, so that it remains timelessly, and this is to one's own advantage. The fourth feature, how the dedication is made. The dedication is made marrying or conjoined with method and with wisdom. Fifth, when is the dedication made? At what time?
immediately following the virtue to be dedicated. Otherwise, there is a risk the virtue will be lost. And the sixth feature is the nature or quality of a dedication, which is the aspirational attitude, rather the aspiration, the mental intention that the root of the virtue increase as cause for complete and perfect enlightenment. And there remains a bit to explore next week, people. Thank you so much, Geshe-la. Are there any others? Charlie's fallen back and hasn't got his hands poised ready for debate. Geshe-la has talked about autonomy. If we practice certain things, we gain autonomy. What does Geshe-la exactly mean by autonomy? Oh yeah, didn't get you get into like some Yorwa and a sonam sakwa de sonam lamna sonam get top sak sonam get any top Yorwa. Oh, sonam get danda sonam labdu danda karila go. 저는 개와 수는 나는 민크가서 자와지 저는 아주 단단수 그나마 그들이요 먼저 그 막에 손은 제시 여러 때와지 가와였으나 모두 함이 보관 토지기 유저와 손은 그 레사는 뒤로 가르치고 있는 함이 보관 그랬어요. 어제다 뭐 대화 토지기 유지가 손은 쓰라고 나기가 손남지 가서 나기 삼나 삼秒두두에 이거지 손남지 내 어서 세우자 어디서 Virtue and autonomy are near synonyms here as we use them. For mint, the heart of autonomy is cause for the contentment known to heavenly beings and human beings. When there is something that is cause for contentment, it is an autonomy. And so it is that we use autonomy and virtue in similar ways. 손은 아주 되게 우리 계시를 손은 얘는 삼배되는 누구래서 손은 삼배되는 누구 말했어. 대단 손은 사고였어. 용어를 보고 지도는 나리게 되고 내려와서 Commonly, when we give advice to younger people, we'll say that when one has autonomy, then one will be able to accomplish one's ends. Whatever you wish to achieve, if you have sufficient autonomy, you will achieve it. So we might then call what allows us to achieve our ends is autonomy. What allows us to achieve our ends is our merit. It seems as though Charlie's dreaming.
woke up for a moment. 아니 이제 니스에서 I am aware or have done anything that I think is a greater benefit to myself and to all. I consistently recite the 40 measures. Would that be similar in terms of dedication of merit and sealing of merit? What is being discussed here? ya tiene ni스에서 다 되네요. 예 남긴 가르치 열라면 개와니 싹바다가 개와 자와칙 아니 치바다가 니 세메시디 된겨 아니 세메시 되마다 아니 뭐와 시바 아니 자기를 그래서 무슨 일이 되면은 이 최배 나라의 냐면 열에 아니 무시 나라의 냐면 열에 뭐 나라의 냐면 지쳐야 열에서 알레 크리스천 냠는 기나라 아니 뭐 주고 좀 강가를 세미시 잘 열다 코발라 잘 코발라 뭐 뭔들 잘 열어 나 내가 먼저 오른 주소가도 세미시 냐면 제도 나 그냥 무시가도 세미시 냐면 제 참아 세미시 제에서 와서 다니면서 보면 열어 감주선 보나 공부요 보면 죽을 모아시도에 모아나가 세미시 본 모아시 열에서 이처럼 이 분에 이 세나 냐면 틱샤스 제에서 Oh, thank you. Whether you're dreaming, whether you're waking, that's proper, just as you've described it. The four immeasurables are part of any preliminary practice in the intention that one establishes. They're part of any practice in the actual practice itself. The immeasurable equanimity, immeasurable joy, immeasurable compassion. And they are involved too in the dedication. Waking, dreaming, whatever the case, you've got it. 야, 나 어디 야. I have this, sorry. Are there, you say we can dedicate based on other bases. Are there any bases that is inappropriate to dedicate the virtues of? and 그래서 아니 개와 뭐하다 뭐야 돼 아니 땐 라면도 열어 돼 라면도 열어 얘는 가르라 그래 몸이 룸웨 아니 땐 열어 돼 이거를 뭐죠? 아니 이거를 뭐죠? 아니 제들이야 지금 외로운데 우리 그냥 록초 아주 결혼에 있는 록초 세조다 집을 록초도 연말 이내 배는 그 뒤 배는 집을 빼자리나 수수기 키를 집을 당기가 몇세는 뭐 집을 하고 살 말아 이나시 뭐하지 가지고 뭐지 담으면은 마음에 들어서 It is improper to dedicate any non-virtues. Improper to dedicate any substances that are acquired improperly. This applies especially to the ordained, not in the same way to the lay person. For example, now an example of giving to a dog and killing a fish to give to that dog. This is improper. 아니 아니 키를 쟤네들 집어당기 왜냐면 지기지라고 키를 집어당해서 잡으셔야지고 냐세 키를 제거는 그 교지 땅만 잘 말아 마사도 그 원에 그 개와토베를 제가 이런 말을 원에 배우여 말해서 if to give to a dog, one kills a fish, then the cause of that generosity to the dog isn't pure itself, and to dedicate the supposed virtue of that
will not be constructed. Yeah, apology, how was the much? Oh, okay, Lamrim dedication, very thorough, there's so much good stuff in here. I was wanting to know, are there any particular like short phrase or dedication mantra that can be used like immediately to quickly bring to mind this dedication action? 람림기 뭔남이로 아니 아니 도드네 아니 전다 친구들 아니 숨이 책 아니 잡아도 아니 이 송아 잡아 아니 책 도드 송이기 송아 근데 아니 뭐지 송아 근데 여러배 근데 술도 다 남는 또 도도스보다 그런 소다 저런 남리디 그런 남리디 티고 봐. 남리디 티주자가 쉬우니까 가야 되고 그런 배냐면 쉬우자 남리 맞을 거라 그런 배. 차 몸순주상하고 되면 제 몸순주상하고 가야 돼. 지만 남리디 배시 대시고 쉬우지 지나가 봐. 지나가 이들은 뒤도 그런 개발하고 치고 쉬우싸고 있는데 이 개발이 아니 뭐하지 지도라. 아니 남리는 수위에 로비 들여서 아니 티브디 거 쓰서해 근데 도도시 아니 그래서 아니 식체 아니 도두상 체 아니 뭐와 체기 식체 도두와 된다 여러배 그나 송아 나시 대제 이거 말이야 이네 뭐 시도 좀 배는 이모도 지원하시 남는 마음 지들 저런 조건한 마음 지다 지원하지 마야 되지 영화 쇼스 뭐는 대하는 제도 여러 내 지역들이 비슷 특징을 통하서 Jitsongkapa, who wrote the great treatise on the stages of the path to enlightenment, worked so hard in the composition of the great treatise, and did so after the accumulation of 100,000 prostrations and 100,000 mandala world offerings and the rest, and only then did he compose the great treatise on the stages of the path to enlightenment. And it was the virtues that he engaged in, and then the great treatise he composed. But I haven't seen a single short verse for a condensed verse of dedication. But if you were to think, may this, just as Jitsongkapa dedicated his virtues, I dedicate my virtue here accumulated in whatever the thing. If you have the thought, if you think in this way, that may be done quickly. You might do that, but I haven't seen the verse. It's often a practice that I do anyway, at the end of a session in making the dedication to someone I know is having trouble, illness or emotional trouble, any kind of trouble, to dedicate the virtues of this practice to that person, right? Number one is that suitable, and if so, how does that work? Is somehow my virtue, my karma being transferred to this person and this dedication, or what's the mechanism here? Is this just a prayer and the virtue is actually my wish, or what's going on with that? 아니 남준들 예 아니 튼디 아니 조네로 아니 개와 사과디게 개와 사과디 예 아니 예 때나 조고 있는데 조모 있는데 아니 강에 제나 제대드나 아니 심기 강에 예면나 누기 동아 아니 나서든 잡아 아니 나르데 드나 아니 개와 사교티 아니 미델라 아니 뭐와 책이요 아니 이나 뭐 체네
바로 미디 딜라 헨도 체룩 체당디 간레시레 나랑기 아니 게와사기오디 콜라 미 셴바델라니 카프에 여르베 딱 아니 펜디 간레스 중그레 라 헨도 체베 펜 간레스 이요. 근데 다 그냥 지난 다 아무것도 그 랭귀 맞아보나. 아무것도 뭐하디 아니 뭐체 뭐도 가진 수치에 있는 그런 체계가 있다고 뭐지 그게 요거라서 그래서 뭐하디 아직도 뭐하지 않으시 뭐하디 또 친구들을 주거나 또 친구 여가 있나 아니 취지도 그걸 루비고 봐. 가르쳐 뭐또 친구 여가 있나 그나마도 다시 뭐또 친구들 조상은 뭐하디 뭐 초대했어 봐. 그래서 뭐또 취소 잡고 봐. 그걸 뭐하이는 뭐 취지도 쇼리 용으로 봐. 뭐 친구들이 여기 뭐 취지 용으로 뒤지하고 그랬어. 이거 되는 거 한데 그냥 뭐하나지. 지혜는 미 지소로 뭐야 요래. 아니 수수기 농경지도 뭐야 요래. 아니 수수기 대두지도 뭐야 요래. 당이 간이에 가슴지도 뭐야 그런 요래. 이제 다들 저 이거들은 뭐는 걸 갈래서 핑계를 해서 와. 뭐는 갈래서 핑계를 해야 돼. 먼저 단답되나 루주가 루주 뭐가 마무시는 루주가. 뭐 해야 돼. 완전 뭐 슈가 유배 강을도 편해요. 그래서 뭐 슈가 강을도 편해요. 그래서 알겠습니다. Before I answer the question, in dedication, the greater the intensity of the dedication, the more beneficial it is. Wherever there is dedication, its intensity gives it greater efficacy. Great intensity is created when the dedication is to what we describe as best of all dedications, samyaksam Buddhahood, perfect and complete enlightenment. When this is the end to which the dedication is made, then all these smaller aspirations that fall in line along with it. And then secondly, when the dedication is made for the well-being of others, it can be the well-being of society, welfare of society more generally, more particularly in a given region, a nation, or one's friends and relatives. The dedication may be made in such a way to such people. But how does it work? First, for instance, here's an account, but actually perhaps there isn't really time to go into the full account. Instead, the benefit of the dedication is both direct and indirect and direct, indirect, and by implication. then it's some of them. later you very to be honest. What is it on the Quran? More to do more case more chain and call famous was months in more give us more the months case and call a famous show some case and call a judge under pay the figure in the famous sorry this. 따라다면서 어딜 지도해야지 거기 통한 내를 제지 팽기기부터 가서 소리를 대스강에 여러 번 팽기지 않은 팽기가 해서
다들 니마 땐도 안에 싸게 올라 아니 저디 레바나신 난걸 니마셔와 난걸 니마셔 아니 그 더블에 고유 강갈 그 이메일 그 이메일 세계 거기 아니 강갈 마미마 저야 강같이 팽개도 와 되나지 그 맞저기 와 되게 또 이메일 왜 나시지 맞저기 그 동의도 거기 세워 세워 다 와서 들 마무치에 열어서 And just as the sun in the sky warms all of earth, and even the earth beneath the surface of the earth is warmed by the rays of the sun, the dedication serves to really alleviate suffering, to bring about contentment for sentient beings, to work with the karmas of sentient beings. And when one dedicates one's virtues to the benefit of others, the thought itself has its efficacy that is difficult to fathom so easily as we're able to see objects before us and recognize them, but the effect is nevertheless occurring. 하나도 그지 스스로가 노정이 냠내서 새 만원도 가들라 만족이 밖에 모아치 저기 제부터 터보거나 아니 인지기 배 선배 기부위원한테 늘 나도 매화지 이제 용고 얘기 나서 지도는 소화지 여러 왔어. 나 그냥 좀 그 소리 좀. 그냥 저 뭐는 되나 제부터는 맞을 감사 가정을 편도 이어서 선고 이유나 원래 늘 기부위원 선배 강에 매화지 용고에 지기 이제 먼저 지도는 성당한테 여러 왔어. 냠내 먼저 지도자가 네 말해서 내 사사사에는 내 되게 제부터 민소나 내 비고 수술 비고 제전 비고 제부터 민소나 아니 그 뭐는 그거 찍으랬어. 냠내 노정 냠내 수술 비게나 뭐는 소화 그다지 와. 어서 진짜. 그래서 내가 먼저 지도 나라이나 맞아 뭐는 저는 기부 영화쇼 만화쇼 마사쇼 뭐는 저와 이 뭐는 저는 시골 만화 마사쇼는 만화를 야구지 거기는 그스가 그러와 냠내 뭐네 아주 뭐네 냠내나 세 뭐는 저는 거기 내 사산을 갖고 제물이 양거 와 양도 좀 딱걸로 나도 미소나 아니 거기 뭐는 그거지 스스기 뭐는 들어보지. 뭐는 그거 야면 바로 미기 뭐는 들어보. 뭐 하지만 말이 치고라 수여다 그거는 그거지 봐 내가 수술 나만 나서 뭐는 얘기로 하죠 수술 많아 오게 뭐는 이제 딱 남았어 근데 뭐는 지중은 지속 뭐는 그거잖아 아니면 실만은 이 말에 야면 실만은 뭐는 뭐라 마마나서 마시고 뭐는 이 말에 계속 수술을 뭐는 저거는 맞게 없어 뭐는 자 맞아. 계산은 시에 그 유튜브 사러 제가 요한 이마로 어디다 디스커스. Now, when we think about dedicating a virtue to another, so that they are relieved of their pain of illness, so that they recover. Ordinarily, the ordinary view is to look to see that they do in fact recover, that their pain is in fact lessened, that it's evident that this has occurred, and then with that to think, then my dedication and my aspiration has been realized. But this is the ordinary perspective, but not the perspective or the meaning of dedication in mind training. The attitude is different there. In the exercises of mind training, a dedication to another, that they do not suffer, that they recover from illness, is made, but the realization of the dedication is found when the person who has their unique karmas that they have accumulated, when those karmas ripen, as they will inevitably for that person, and then ripen are exhausted, then in this
mechanism, there is seen the realization of the intention, not in the worldly sense in which we would wish for another to be relieved of their illness and then wait to see that they are relieved and then think that the intention has been realized. Instead, it is in when a karma has been accumulated that must necessarily ripen, and it ripens, then this is a realization according to the mind training. 다시 먼저 모아가 고를 이렇게 고대 뒤에 모아가 뒤에 고는 이제 아니 먼저 디바이나다 개와이나다 코기 그는 디벌 차이다 정말 디벌 차이는 디벌이 사베 디벌이 양소나 그 디벌이 이 뉴버 세버레스 양면은 그 디벌이 이부터 좀 거래 양면은 동해리 양은 다 거래 다의 이시에 양면은 양 디벌 동해 양은 아니 규리 뉴버 세버레스 직세 양면은 그 디벌이 동해리 양 먹고 이부터 없이 좀 디벌이 뉴버면 소거레스 So whether virtue or non-virtue, but let's look here at non-virtue. Another has accumulated a non-virtue, and it will either be in the ripening of that non-virtue that it is exhausted, or through the application of the four antidote powers that it is annulled. In one way or the other, one of these two must be seen through, and so that it be either exhausted through the ripening of the pain, or it may be annulled through the application of antidote powers. One or the other is the course. 기부 주목을 내주를 남사시를 따뜻한 세우 레기 제우 관계에 제우디 주를 가는 또 디지털 세우는 거에서 대샤. More about this, the ripening of karmas, comes in the Dharma of lesser scope. We'll conclude here for today. 아니 다 아니 최친이 남이 최친이 디난에 들어가고 야라도 뭐에 최친이 제발 때문에 맞아 최친이 제발 되기 아니 지금하기 뉴기 내가 생각에 미지 나서 가버려 그런 얘기는 이게 말아도 코유가 단데 시도 그 마다 뭐만 보이고 저 시외에서 말하는 거야 호요 아니 치도라니 이 산지기 때문에 봐다 근데 라면 고티샤베 때문에 대대로 말하는 게 두고 치고래 모아치고래 In a shared discourse on dedication, on the seven branch Anuttara Puja, the virtue of the exchange that we have had may be dedicated to the recovery from physical pain and mental pain personally, but also moreover to the mending of the world, a place with violent conflict and with famine, and then to furthermore the lasting flourishing of the Buddha Dharma. To these ends, we dedicate the virtue of the Dharma. Dema sumbe zelo kundubiya, jambe yangi tsewe jesu. Dembe lembo guzan wangi jo, yene rupe gena jesu. Rangi jishin bobe langi ne, shurja tsewe ranve taki. Roe iki mukha sejene, yawe tenpa yudin sengyurchi, tenpa rinjin shokye machaba, kyabyan nyamara girve shodene, nijin shemwe yira gyaba yi, pende jijin sabar shepa sho.
Seje Gave Mendo Chele, Lejo Janju Lanje Rembe Yang, Tarde Namye Yela Bedeshin, Yave Seva Rendu Yang Yerushin. Manzan Rube Tugin Roche, Yege Seje Medan Nime, Sera Kundu Yawe Mapai, Namda Banda Trevor Makuruji, Panze Diva Jola Chujuji, Sujem Rola Sumba Eyese. Tuden Nange Tadu Roche, Rashi Gaso Juji. From my two collections, vast is faith that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom I am blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life's pleasure stream. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate the first stage and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path raised to the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the sinful, virtuous practices, may he always be assisted by the mighty one, and may ocean of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewandi, tendan proa kunla kampendan, kebar jizun lozon rabai, tempa nyimbo rindu sejejo, kare rawe kurwe shimpande, endan dewa maru yukwene. Sirius de one things and Gasui, Shape Sidi Baradu, Tinkir Puchi, Dame Bawo, Jidar Kimpa, Kundu Sampo, Deyan Deshede, Eda Kuji, Jesu Nalo, Yawanida, Tanche Ratu. Yuzon Shebe Yawa Tanjige, Mawa Kanla Chodu Mabade, Taki Gebe Sawan Tekuya, Zombo Shuje Rabu, Tanju Semjo Rimpoche, Make Bana Teguji, Yawa Nyamba Beba Yam, Omone Kondu Beba. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings of the sentient beings, and in particular for the essential teachings of the venerable Lozan the time forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful please remain until cyclic existence is ended. This is the brave Manjushri and Samantha realizing that they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Afghan ones of the 3 times, so that I might perform the noble bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of bodhisattva that has not arisen as rising grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. So I think there's likely lunch outside, and then outside in the pleasant weather, we can continue to clarify any points that aren't clear, and then understanding things better, consolidate that understanding.